notion of transference, В классическом понимании переноса the patient пациент wishes to reduce you старается уменьшить, свести, редуцировать вас to an important figure from your past. к какому-то важному персонажу своего прошлого. In what I'm describing, А в том, что я описываю, let me explain how it's different. сейчас попробую объяснить, чем это отличается. The patient learned Пациент узнает in their past в своем прошлом, that they were someone что там был кто-то, who deserved to be humiliated. кого нужно было унизить. That's how she made sense of having been humiliated. Отсюда она узнала, таким образом она понимает про то, что такое унижение и быть униженным. That becomes a fixed gestalt, Это становится фиксированным гештальтом, застывшим, a fixed expectation. застывшими фиксированными ожиданиями. Now that expectation lives И эти ожидания оставляют, separate from how it was learned. живут отдельно от того, как она про это узнала. It takes on a life of its own, Они живут уже сами по себе, в своей жизни. and it guides her life. И управляют ее жизнью. So she has made many creative adjustments Так что она сделала массу творческих приспособлений, to build a world чтобы построить мир as best she can, настолько хорошо, насколько она способна, given this fixed idea. для того, чтобы поддержать эту фиксированную идею. Now, the more meaningful I am to her, И самое большое значение, которое я для нее, the more importance I have for her, самое, для чего, важнее всего я ей для того, чтобы the more dangerous I become. Чем опаснее я становлюсь, тем важнее я для нее оказываюсь. Because if I humiliate her, Потому что если я унижу ее, she would lose all hope. она потеряет свою надежду. Because she has been turning to me with her hopes. Потому что она оборачивается ко мне своей надеждой. Her hopes to find a relationship in which she doesn't find that she should be humiliated. Надежда найти такие отношения, в которых она обнаружит, что она не обязательно заслуживает унижения. So for her and for me, Так что и для нее, и для меня it's about how we navigate, это про то, как мы прокладываем дорогу, how we steer our way along как мы строим эту дорогу, with the inevitable disruptions that will occur between us. с невидимым прерыванием, которое может произойти между нами. As she tries to find a person who doesn't want to humiliate her, Она надеется найти человека, который не хочет ее унижать. and yet she experiences herself being humiliated. Хотя она продолжает чувствовать себя униженной. It's not that she thinks I'm her dad or like her dad. Это не значит, что она воспринимает, что я ее отец или похожа на ее отца. It's that she's come to believe maybe no relationship that's significantly different than what she had with her dad can exist. Это может быть то, что она считает, что невозможны другие отношения, чем те, которые были с отцом. Does it make sense? Понятно? And И, again, since I can't fully know myself, и опять-таки я не могу себя полностью знать. I have to accept the possibility that I want to humiliate her. Я могу допустить возможность, что я хочу ее обидеть, унизить. So maybe the biggest difference between me and her father И, может быть, самая большая разница между мной и ее отцом, is that I'm willing to admit that, что я готова это допустить. and that I care about her development. И я забочусь о ее развитии. When you think in terms of transference,
you're almost always thinking in terms of distortion. Когда вы думаете в понятиях переноса, вы чаще всего остаетесь в рамках рассуждения о нарушениях. And that, again, invalidates the patient's reality. И это опять приводит к недооценке, к обесцениванию реальности пациента. When a patient says to me, Когда пациент говорит мне: "Damn it, you're just like my mother," черт возьми, ты совершенно как моя мать. I want to know how that's very true. Я хочу узнать, как это так получается, что вот так оно и есть. Something that I'm doing Что-то из того, что я делаю, is touching, is activating так затрагивает, так активирует the same kinds of feelings and ideas that this patient got activated with her mother. активирует те же мысли, те же чувства, которые были активированы при взаимодействии с матерью. So I'm not thinking that's a distortion. Так что я не думаю о том, что это нарушение. I'm thinking it's our passageway Я думаю, что это наш проход to genuine dialogue. к гениальному диалогу. So instead of thinking about transference, Так что вместо того, чтобы думать о переносе, I prefer to think about something that I'm calling enduring relational themes. I'll write it down. я предпочитаю... What will that do? It's in English. We can try to make Okay. длительные. And here's what I mean by enduring relational themes. Продолжающиеся темы отношений. These themes are really what give these things, our experiential worlds, their outline. They're enduring because Они продолжающиеся, потому что they're overlearned. они все время, They're learned over and over and over again. они узнаются снова, снова и снова. And every new experience И любой новый опыт, или воспроизводящийся, продолжающийся. starts getting assimilated Каждый новый опыт ассимилируется into these overlearned themes. внутри этих уже усвоенных вещей. Like, I'm no good, I never was and I never will be. Я плох, у меня никогда этого не будет, я никогда этого не смогу. The world is a very dangerous Мир place. опасен, ужасно опасное место. I had a positive theme. I'm sure we all have some positive, some negative. Я думаю, что очень позитивные должны быть. One of my positive themes was, Вот одна из моих таких позитивных вещей была: there's enough for everybody. всем хватит. I'm white, I'm middle class, I'm American. Я американка, я среднего класса. Всем хватит. Для всех достаточно. One of my negative themes А одна из моих негативных таких тем was, I am toxic, это я токсична. which is a very, very painful negative theme. Это очень такая болезненная негативная вещь. But my life experiences these themes keep getting reinforced because I keep making sense of the world through these themes. И эти вещи, они для меня подтверждаются, потому что я воспринимаю мир и новые события через призму этих вещей. And if you believe that all of our subjectivity is shaped through relatedness, Если вы верите, что вся наша субъектность, она оформляется в отношениях, that's why they are enduring relational themes. то тогда у нас и получается, что это такие бесконечные или воспроизводящиеся темы отношений. They don't always feel to the patient like they are relationally emergent themes.
Yeah, it's Grammatical grammatical. phrase. They don't always feel to the patient like they're relationally emergent. Сами пациенты не всегда про это думают, как про тему отношений. Let me give an example. Сейчас я дам пример. The patient says, Пациент говорит, I'm stupid. я дурак. That just feels like an isolated truth. И это такая вот отдельно взятая правда. But we know, Но мы-то знаем, in relation to what? по отношению к чему. You can't be stupid unless you measure yourself against somebody else. Ты не можешь чувствовать себя дураком, пока ты себя с кем-нибудь не сравнишь. The same thing with I'm bad. То же самое, я плохой. In relation to По what? отношению к чему? Or to whom? Или по отношению к кому? So all of our themes Все наши темы are telling us something about how we situate ourselves in relation to others. они все показывают, каким образом мы соотносим себя в отношении с другими. And I prefer then to work with these themes И я предпочитаю работать с этими темами as a replacement for the notion of transference. как заменителем понятия переноса. Because I guarantee when you're thinking of transference, Потому что я гарантирую, что когда вы думаете о переносе, you're thinking of distortion. вы думаете о нарушениях. If you're honest with yourself about when you think about a patient is having a transference to you, Я уверена, что когда вы говорите или думаете, что у пациента Да. на вас перенос, Только я во всей группе подозреваю. I suppose that it's only me. it's only you. That's a transference. What do you mean it's only you? Что ты имеешь в виду, только ты? Ну,